Abi bu bizim önceden oynadığımız, bir zamanlar oynadığımız hikayeli oyunlar var ya, böyle şeyli, dizi izler gibi. O tarz oyunlardan bir tanesi. He o. Şöyle bir kapımı kilitleyeyim, baskın yemem bu kadar. Evet arkadaşlar, bu oyunun adı I Saw Black Clouds. Şimdi kameramın konumuna çok takılmayın. Kameramın konumu değişir. Sadece oyunu bir bakalım. Benim bilgisinde de şurada şurada şey yapalım. Şuradan da I saw Black Clouds yapalım. Tamam. Son ayarlarımızı da yaptıktan sonra değiştirdim şimdi. Okay. Evet arkadaşlar, şimdi bu oyun oynayacağız. İlk defa oynayacağım bu arada. Sadece oyunun dili sıkıntılı mı değil mi diye bir bakmıştım. Onları ayarladım. Onun için de bir sıkıntı yoksa oyunu başlatacağım. Siz de zaten bunun yayın geçmişinin aynısını komple alacağım. YouTube'a da yükleyeceğim. YouTube'dan da izlersiniz göremediğiniz eksik kalan yerlerini. Evet, oyunu başlatıyorum sıfırdan. Bakalım dizi tadında bu oyunu nasılmış. Enter. Evet. Çocuklar için uygun değildir arkadaşlar. Çocuklar izlemesin lütfen. Evet. Chat kapalı. Chat'i yayına vermedim. Ghost Dog Films. Amanda Murray. Just relax. You're safe. Güvendesin. Aga be. Hadi açayım chat'i. I'm sorry. But I have to leave. Don't follow me to where I'm going. I don't want you to go where I've been or see the things I've seen. I know I've let you down. Maybe we can be together again. But for now, I'm sorry. I'm sorry Hannah. Washington Irving wrote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn a young life ended far too soon. We mourn the things we never said, could have said, because we never had the chance to say goodbye." Ağlamayın mümkünse, ne kadar kötü ağlıyorsunuz ya. Did she call you? No. You? Nothing. When did you last speak to her? A few months. Just goes so quick. Okey. Şu anda dürüstmüşüz, güçlüymüşüz, ahlaklıymışızımsıymış.
Nezaketimiz de iyiymiş. Hoş geldin. İç gözlerimiz de iyiymiş. Okey, tamam, bunu unutmamamız gerekiyor. Kabulümüz %5, suçluluk duygumuz %0. Okey, bunu unutmayacağız abi. You know. Sizden ricam abi. Sizden ricam şeyi kaçırmamanız, hikayeyi kaçırmamanız. Çünkü sizin de kararlarınıza dikkat edeceğim oynarken. Do you think she blames us? Belki. Maybe. Ama neden suçlasın ki bilmiyoruz. Thank you. I'm so sorry for your loss. So sorry. Thank you. Dostlar sağ olsun. Hoş geldin. Yeah. Thank you both for coming today. I'm sure it meant so much to Emily. She meant so much to us. Yeah. Christina, I was wondering if you could do something for me. Of course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. Can't face going back there. Of course. I was just wondering. I'll get it. I will get it. That way. Daha yine başladık ya. Meğersem gelmişler, bak kadın hala orada asılıymış değil mi? Sağ ol canım, teşekkürler. Abi buraya kolye bulmaya geldik, kolyeyi bulacağız tabii ki de. Saçma sapan hareketler yapıp çıkmayacağız. Böyle aptalca bir seçim olmaz yani. Çeyrek buldum. Kolyeyi paketle, dızla yani. Cepledik kolyeyi. Dızink. Ananı ağzı. Bir şey yok. Takıldın sen. Bir görme. Bir şey yok orada. Orada bir şey yok güzelim. Orada bir şey yok. Bakma. Bakma. Ayağın takıldı. Oradan el çıkacak kadar. Bak Allah'ın dışına. Ya. May. Now that the clinic is closing, I'm going to have to see one of the counsellors privately. Her name is Dominique. She sees people at her home in the town. I'm glad to leave. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to recover from this, but I don't believe them.
can't afford to lose that job. Okumuyor ki, boşluğa bakıyor. Oku. And I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger. As though my life's going to end. I tell people that I'm okay. But when I close my eyes, all I see is black clouds around me. Gerizekalı ya. Kapı kırılmış, korkma. Kapı kırılmış, korkma. Ya da rüzgardan açılmıştır, korkma. I just feel so empty inside. How much longer will I have to wear this mask? Şimdi bir dakika. Ben sizin yazdıklarınızı okuyamıyorum bu şeyden dolayı. Şunu bir tık sileceğim. Oyunculuk desem var. Bir saniye. Çünkü yazdıklarınızı okuyamıyorum. Okuyamadığım için de sinir oldum ama. Ağlayacağım. Neyse. Yok, dalga değil, vantilatör o. Çok sıcak. Yani yürük. 21st of May. Vantilatör çok sıcak burası. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to Çok believe geliyorsa it. kapatayım. Bir şey mi söyleyeyim? I can't write it down. CC. Madam yok, kakom koko. Bu tarafa bakalım. Fotoğrafa bak dedik, fotoğrafı koydu ya. Yollar. Birisi bir şey kırdı. Yayın bir tık gecikmeli geliyor, o yüzden kusura bakmayın. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here. I need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. Ablacığım giyinmeseydin, bu nasıl kıyafet? Maybe I can get my flat for another few days. I'm Nasıl not kıyafet promising ya? Great. I know you would. Nereye gidiyorsun? I just want us to remember Emily together. To Emily. Giyinmemiş ki, sarılmış. Saçma sapan. Ya bırak, nereye karışmıyor? Tamam. Görüşeceğim.
Abi her kapıya gitmeyeceğim. Devam et. Kendi evinde şu anda. Macera gerek yok abi. Bir hiçbir şey kaçırmış olmayız. Siktir et. Yok kalkacağım ben maceraya gireceğim böyle hiç gerek yok abi. Efendi gibi yatalım. Duymadık bir şey. Salak saçma ses geliyor dışarıdan. Mal mal hareket etmeyin lütfen. O saatte çişim gelse bile gitmem ben. Açmam bu kapıyı. Aptop da hareket etmiyordu. Lütfen rica ediyorum. Yalnız lamba güzelmiş şuradaki. Why don't we start with why you're here? Bilmiyorum mu? My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. I was just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with that. Please, I really need some answers. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. You could tell me what's troubling you? Anlat. Close your eyes and listen carefully to my voice. I want you to go to your deeper place, way down inside of you. Think of your calm, safe place. Gerçekten böyle şeyler işe yarıyor mu ya? Go there. In your mind. Hiçbir yer güven değil. Bizim gözümüz Oh, come on, kapalıydı. Christina. You need to trust me more. Ne kızıyorsun abla? Orman yani herhalde. Bilmiyorum. Manyak ya, ne kızıyorsun? Güvenmemişim işte. Kendimi güvende hissetmiyorum. Allah Allah. Ha geyik. Zaten bir ormanda geyik olmasa dişimi kıracağım. Hep bir geyik var. Şimdi bir ok gelir geyiği vurur veya tüfekli. O geyik ölecek. Net ölecek o geyik. That's good, Christina. As you go deeper into the woods, the deeper you go into yourself. Yo, hiç huzurlanmadım. Sinirlendim. There was nothing you could do. What has scared you recently? Hiçbir şey görmedim. You need to trust me. Ya bozmasan onu. Hastayım burada. What has scared Geri you zekalı recently? ya. Aptal herif ya. Tipe bak. I saw a ghost. Do you believe in ghosts? Bilmiyorum. I never used to.
Yani ben Now, söylemiyorum. sure. Bir sonraki şeyde kendi kendine söylüyor. Madem söyleyeceksin bana niye It's soruyorsun? alright not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties and guilt. Then why would I see one? Our minds see what they want us to see. Cevap veremeyince ben Do you believe in the Yaşıyorum. afterlife? inanıyorum. Cehennem cennet var. Biz Müslümanız. Do you believe in carrying on Ama when şey Müslüman. everything else looks Gözlüklüğün devam etmeye inanır mısın? Herhalde. Yes. O Tell zaman me about your üç relationship evetli with your oluyoruz hemen. parents. Onları seviyorum. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get that. It's a prearranged call from one of my clients. Please, wait here. Oğlum ne biçim zil sesi lan? Hayko Cepkin'in brutal sesi gibi. Neydi? Tap mıydı? Hase. Nezaket düşmüş, iç gözlem artmış, ahlak artmış. Ahlakımız neye göre arttı bilmiyorum ama inkarımız %20, kabulümüz %30, suçluluk duygusu 15. Acaba ne yaptık da suçluluk duygumuz bu kadar arttı? Tabii ki de dürüstüz. O zaman çok dürüst olduk. Biraz güç ve ahlakı düşürelim. Ondan sonra her şey yalan söyleyeceğiz ama hangisi doğru hangisi yalan bilmiyorum. Galiba bilmeden oynadığımız için o şeyleri, değerleri düşürmek, arttırmak bizim elimizde değil. Dominiku'ya kim acaba? Reste calme. Voilà, je suis là, je vous écoute. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Fransız ha. Vous allez tellement bien travailler. Fransız. Je m'appelle. Très bien, voilà. Je m'appelle Defa. Ah. Bonjour. Ribéry. Zidane. Marsilya. Evet. Gökten bir şey düşmediği kaldı. Kristina buradayım dedi. Aha. İşte gidiyor özel harekat. Arkadaşlar bir laf vardır. Bir insanın başına ya meraktan ya meraktan bir şey gelir. Yani. Ya Aysu. Aysu ne diyor Aysu? Christina. Aysu sinirlendi bayağı. Gerildi Aysu. Oğlum bu ne olmuş öyle ya?
Ya sen nesin? Az siktir o. Hayalet gelecek. Hayalet gelecek. Elini uzatacak. Ah verecek SD kartı. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. What was I thinking? Thank you. Saçma sapan ya. Harbiden ha. Thank you for your help. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking for. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Ablamız da iyiymiş ama güzelmiş. İnançlıyız. İnançlı çıktık bu arada. Başarım kazandık. Yorumunu görüyor musunuz bilmiyorum ama. MacBook'umuzda da micro SD girişi de var. Ah. Değil mi? I understand that, of course. But can you Push. explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. Bak videolar ne oluyor? How is this affecting you? Öğren kız. I feel her here every day, especially at night, Öğren bacımız bu. as though I'm always being watched. And what she used to say was comforting. But now it's things that frighten me. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me. Sapık kadın. Katılıyorum. It's important to explain this. I can't. Why not? Because he's right there. Standing behind you. Ablamız tövbe bismillah. Ablamız kafayı yemiş. Hello and welcome. Reverend Peter. Peter, please. Evet. It's Christina, is it too? How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. It's about Emily. About anime. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Guilt is very common. Hayalet mi? Emily talked about seeing ghosts here in the village. And it's something that I've experienced as well. It's very common after a death like this to have such experiences. Even for those that don't believe in the paranormal. Başka bir şey mi? Ne diyeceğiz acaba? Çok merak ettim. I thought that too, but this is something different. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Agnes. It's a local legend. It dates back to the 18th century. She was a maid
who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair. Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the Abi relationship. Lord yazılmaz mı? Lord ne? It was all very different back then, of course. Şimdi sonra peki o ne yapmış? So what did she do? Well, Böyle yemek kabul edici Lord. refused to back down Yok and olmuş. threw her out. It was very cruel. Çok acımasızcaymış. Her parents weren't around Ailesi for her. yokmuş. And as a single pregnant woman back then, your choices were very limited. Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate, drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Anne. Bye. Annene de öyle demezsin ya. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death, and that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. I guess Emily believed it. Because she really seemed to think she was being haunted. Doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. He lives here in the village. Yes. The estate's had the same family for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. It can be a little bit grumpy too. Böyle bir malikanede yaşıyorsun, araban Volkswagen Golf. Abi vizyon önemli bir şey. Evet Aysu. Hello, Alexander. Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well. Come in. Come in. Thank you. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Danışma. Abi korkuyor musun o Atlas'ta Advised me at the clinic. gidecek Yes, I gibi? retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. Klinik merak kaldı. Why did the clinic close? Yeah. A series of patient disappearances, suicides. Over the years, it led to its closure. Başka bir şey var mı? And anything else? There was nothing wrong with the treatment there. It was the building that was cursed. O da lanet olduğunu So you inanıyor. believe there's some truth in this curse? Oh, yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid. Do you live here on your own? Now, yes, my wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. Geçemedim. Believe the curse would follow you? Oh, yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it.
Have you seen her? Of course. She haunted this house for years, burning the life out of anybody who lived under its roof. Yeah, the good Reverend hasn't told you the full story, has he? My ancestor was an Arabic man. Kıyafete bakar mısın ya? He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. Kadın da çirkin yani. Abimiz. Libidosu yüksek bir abimizmiş. Arkadaşlar bakmayın. Bakmayın. İstenmeyen ya da istenen olaylar yaşanıyor şu anda. Sakin olun. Hala öpüşüyorlar. Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. Kavga ediyorlar. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. Bu kadın da diyor ki hani bana diyor herhalde. How can you do this to me? How can you do this to me? I am your child. Okej! Jag går! Men jag hatar dig för att du gör det här med mig! Allah senin belanı versin diyor. Puşt. Kahrolası herif diyor. Förbanna dig och ditt hus! Sen anan ölsün diyor. Kapta çocuğu diyor. Çevir yapayım size. Bu çocuğu diyor. The other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. Kadın olmak zor abi. Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well, Agnes cursed us all that day. So people believe these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarkable at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered. Mahmut sakin ol The Mahmut. next blood moon appeared in the sky. Yine geldi libido killer ya. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went.
next morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now? Let me show you something. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I finally had enough. Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. I just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. Look, I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this accursed place. Abicim madem böyle burası lanetli, bu ev lanetli, sen niye gitmiyorsun? Ve bu evi niye aldın abi? Allah Allah. Excuse me, do you know where the old clinic is? You mean the asylum? Yeah, it used to be mental health. Yeah, that's it. The old mental place. They turn it into houses now. Follow the road up half a mile and turn right. Thanks. Yeah. You watch yourself up there. Pretty girl like you. All sorts of weirdos hanging about that place. Yeah, thank you. Giderek yürüyor. The mental people go back there sometimes. Watch your step. Not that I'm prejudiced or anything. Şerefsiz. Yavuşak. Hello? Anybody here? Anybody here? Allah. O kadar kapı var, gitti yine belalısını buldu. Solcu sola gitti. Ama sol diye bir seçenek yoktu abi. Önce sola döneceğiz. Abi bildiğin Outlast ayarında bir şey ya. Aysu ne diyorsun Aysu? Kendine gel.
Bakmaya devam edelim abi. Madem geldik buraya kadar. İlla ardımıza bir şey girecek yani. Rahat edemeyiz yoksa. Geliyor. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Abi Atlas mı oynuyoruz, bu ne ya? Bak ulan. Etinden korkanı kemiğine bindireyim. Bak lan. Jumpscare gelmesi yok peki. Bence jumpscare gelecek. Korkuyorum. Oi! What's your game? You shouldn't be here. This is a closed site. No problem, no problem. What do you think you were doing, wandering about like that? If I was a patient here, I just wanted to see it for myself. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. No, she was here 2 years ago. This place was closed up after the fire broke out on the ward. They moved all the mental stuff to some other place. Evet doğru. Dürüstlüğümüz artmış. Kabulümüz %55. Gücümüz artmış. Ahlakımız artmış. Nezaketimiz düşmüş. İç gözlerimiz tavan yapmış. Niye kendi kendine böyle bir görev edinmişse artık? Alexander kimdi acaba? He o şey papaz okey. Şey. Şuraya. Danışman olan. Adam aylardır falan aynı kıyafetle geziyor galiba, hiç değiştirmiyor. I see you didn't take my advice. That is unfortunate.
I'm sorry. I had to know if you know who this is. Yes, this is Lucy. An unfortunate girl went missing from here a few years ago now. 3, to be precise. Do you know why? I have no idea. You could try talking to her father, Matthew. He still lives in the village, but I really wouldn't advise it. Why not? It left him in a certain fragile state. He lives on his own now. Ne saçma bir sahneydi be. Hatırlıyorum. This is so awkward. Hello, Matthew? It is. What can I do for you? Adam kızları görünce We şey were değişti. wondering if we could talk to you about your daughter. Oh. Well, I suppose you'd better come in then. Kızlar. İki tane sarışın gelince Our friend recently passed away. Rainbow var canım. And we felt that it might have something to do with what happened to your daughter. Oh, well, I'm sorry to hear about your friend, but I can't see what it would have to do with Lucy. Our friend Emily had an interest in what happened to your daughter. She had a photo of her. Why would she be interested in someone who ran away from home? Well, we don't know, but we were hoping that you could maybe help us. Well, I can certainly try. Did she talk about anything strange before she ran away? Look, I don't see why I need to talk about this. Açık olacağım. If you haven't heard from her in this long, do you not think that something else might have happened? No, she's somewhere. Look, I don't know where, and for whatever reason, she doesn't want to talk to me yet. But I'm sure she'll call soon enough. Look, in my heart, I know she's fine. Gözünüz öldü. Have you never thought that maybe she's not coming back? Wasn't that bloody vicar? She is coming back. She's fine. I don't think that's what she meant. Look, I want both of you out of my house now. That could have gone better. Go on, say it. What, that sometimes it's better to let me do the talking? Don't you think he was a bit of a creep? The way he was looking at us. Yeah, you managed to get a lonely guy to chuck 2 women out of his house. Quite an achievement. Shut up. Besides, I've got an idea. Hayda. Hi. Sorry, I thought I should come and apologise for my friend's behaviour. Do you mind if I come back in? Hayda. Anladınız siz onu. Some sexual hareketler olacak galiba. Amazon Prime almış orada, gördün mü Amazon Prime? Oo, Melinda'cığım. Kral. Yes, look, I'm sorry, I probably overreacted, but yeah, I have to say my wife has probably made things worse. Constantly at me for support, financial. Çekmeceler. Şifonyer.
Şifonyerin arkası ne alaka bilmiyorum ama. Çocuğun yatak odası burası. Ay suş. Adamın yatak odası böyle olur mu ya? Saçma sapan. Leave me alone. Beni anıyordu. Hızlı onu. Salak. Defter buluyorsun, almıyorsun. İçinde bir sürü yazılmış şey var. Geri zekalı, niye almıyorsun? Can't believe we just did that. I hope you found something. I think I did. I thought we were never going to get out of there. Did you smell the drink on him? No. Poor guy. Do you think this is the lake she was talking about? That's the only one in Alexander's estate. So it must be the one she drowned herself in. Bir başroldeki kıza bak gibi de yanındaki yandaşına bak. So is this where she's supposed to have drowned? I guess. How can you kill yourself and your child? Çaresiz de. Do you think we should be doing this? I just want to know what Emily was thinking. Why she would do it. Do you remember what she said in her note? Which part? About what? Don't follow me where I'm going. I know. What if she meant this? I'm gonna take a look around, see if I can find that orchard that Lucy mentioned in her diary. It's got to be near here somewhere. I'm not going anywhere. İlla ardına bir şey saplayacaksın yani. İlla rahat durmayacaksın yani, değil mi? İlla bir maceraya gireceksin, değil mi? İlla rahat batacaktı mı? Dur ve dinle. Hadi başımıza bir şeyler yaz. Yürümeye devam et. Kaçarak bir şey elde edemeyeceğiz. Niye geri dönüyor şimdi?
yazık. Sakat galiba. Gözü dön. Charlotte, come on. There's a pathway through the trees. Kadın mal olmuş, gözlere bak. Bir de gördüğüm şeyler. Kadın hayatıyla oynadı, gerizekalı sarışın ya. Çarpılmış bence direkt. Gibi değil, direkt çarpılmış. Köpek gibi. Boyuna tasma takmışlar, öyle yürüyormuş gibi. Kendine gelmiş. Etkisinden çıkmış biraz, baksana. What is this place? Maybe it's the clinic Emily went to. Ugh, gives me the creeps. Let's not stay here too long. Bu o evin hangisi? Ne var ne dakika? I think we're here. Olan mı? What are you looking for? I don't really know. Ha, Maybe okey. let's look round the back. Sevgi yaşadığı yer. Aşk yaşadığı. Maybe this is a way in. You think this is a good idea? No. Tabii ki de evet. Ya ben Outlast'ta böyle yerlere çok girdim. Hep peşimden bir şeyler kovaladı. Bence girmeyelim. Bence girmeyelim. Bence girmeyelim. Akıl Not hastanesi. this? I don't think we should be doing this. Bu kızın telefonu yok mu? Niye telefonunu açmıyor bu da? Kızı görene kadar korkmuyordu ha. Charlotte? She's here. Charlotte? Charlotte da cici. Charlotte? Charlotte? Ya. Charlotte'a bak sen, bu kızın peşinden gelmeye korkuyor, tek başına evin içine girmiş, inanılmaz ya. Recep diyorum.
Alt kat mı üst kat mı? Alt kat mı üst kat mı? O bitti. Ece bittiyon. Anla ki çok geç. Gölde yüzüyor olsak çok da ses gelmezdi. Dosyalara bak. Is that even possible? Kadının dosyası var. Hello? Nasıl ya? Abi kadın dosyası var. Charlotte? Charlotte, where are you? Hak cici. Charlotte? Charlotte? Charlotte, if you're there, bloody come out! Arkadaş ne yermiş? Gidiyorsun merdivenden çıkıyorsun, iniyorsun merdivenden iniyorsun. Bu ne abi? Charlotte? Please come out! Abi hayvan. Senin anan. If you want to her again, see her again. Why? My name? Who are you? Sevcim.
Anası Nazım'mış. Bu ne biçim bir memleket ya? Yukarı bak, artık yukarı çıkacak yine bir saat. Ha öyle, yukarı var. Abi hayran, nereye gidiyorsun ya? Ay git bitmiyor, inem bitmiyor. Charlotte? 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 What are you doing? Charlotte, come on. Abi hero. Charlotte. Charlotte'ın şartelleri cici. Vallahi billahi ya. Abi burada biraz balık etli maşallah. Çekmesi zor oluyor. Ya bir de ben anlamadım abi, niye sadece kızlara hedef oluyor yani? Niye bu cinsiyetçilik? Nerede kadın dayanışması? Bu saçma sapan. Bu kafasına ne oldu? Hold on, Charlotte. I can hear the roads. Abi ne ara kar yağdı? Ama bunun kafasına ne oldu? Erkekleri bu, niye kadınlara ne istiyorsun? Charlotte! 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 That's not really how it happened. Is it, Christine? No. What are you doing? I'm going to bring you out. Allah belanı vermesin, hepsi bir rüyaymış. One. It's all right. Just relax. Settle. Compose your thoughts.
İnanılmaz ya. I believe we're making progress here. This is as close as we've come in any of our sessions so far, but we still have a way to go. It felt so clear. The sedatives will do that, but it also shows that we are getting closer. Think about it carefully, Christina. I know your thoughts will be very confused by the drugs that they gave you, but it is important that you remember. What about the suicide? Oh, that's obviously a reflection of your own feelings of self-harm following the incident. Why did I see a ghost pursuing me? Well, ghosts can often represent unresolved feelings. In your case, guilt over Charlotte, pursuing you in a different form. And why did I see you? Evidently, you see me as a weak opponent, unable to overcome your feelings about this. I must say I'm a little disappointed of your lack of faith in me, but I have come to expect a certain level of antagonism from anybody who comes into this room. Especially someone with such troubling feelings to recall. Now, shall we try again? Just settle. Compose your thoughts. Listen to my voice. When I count down to one, Abi hayır dedim. Niye you will evet be oluyor? back in the deep recesses of your mind, where all your thoughts will be clear. 3, 2, 1. Marriage consists of entrusting ourselves into the deepest care of another. It is a sacred trust. Today is also an opportunity for us to not only share in the joy of Emily and Sam's love, but to also remember and appreciate the joy, love, and friendship that we experience in our own lives. But more importantly, it is a journey that they will take together. Take my hand and come with me. I'll show you things you could not dream. Mümkün. Just open the door and let me in. I'll give you a secret to my sin. When I go, ooh, ooh, oh, oh, ooh, ooh, Ya. Abi üzerinde. Abi üzerinde. Yanlışlıkla. Güzel.
sure? Because you seem a bit pissed. Yes. You know, I've watched those guys that your friends are talking to. I've had their right creeps. I really don't mean to drink this much. They're wondering if we want to go on some after this. Hayır. Oh, come on. I've been so bored. Nothing Hayır. interesting seems to happen to me. Hayır. I don't know. Let's just go and get a drink. Hayır. Are you sure about this? Yes. What could possibly go wrong? Abi hayran. Abi hayran. Nereye gidiyorsun abi hayran? Where's Charlotte? Salak bu da her şey okey diyor ya. Of. Ne istiyorsunuz kızdan ya? Sıla'nın güzel hali yalnız kadın. Hey. Where did you say we were going again? We're nearly there. Only a few more minutes. You know what? I think I'm getting out. Can you stop the car? Jack, I said I'm getting out! Sit down, you stupid bitch! Fucking car! No! Fuck off! Ses Abdullah Orospu. Yavuşak. Abla koşarken söylüyor. Koşarken geceydi, ne ara hava aydınlandı ya. Abi zaman kavramı hiç kalmadı bende, ben anlamıyorum bu işi. Burnu niye kanıyor? İlk indiğinde burnu kanamıyordu. Kaç. Gitme kaç. Oh. Kafamıza vurdu. Oh, could be sick.
This isn't fucking funny. Well, what do you think? Oo, tecavüz edecek. That one. Are you sure? She looks like she's got more fight in her. Can't take both. Yani. We're going to take one of you with us, so who's it going to be? Pasif. It has to be one of you. Don't go. You have to get us out of this. Onu alın. Onu alın çıktı. That one. Christina! Charlotte. It's okay. I swear. No. Christina! No! No! No, Charlotte! 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 You bastards! Aynen, bıçağı kesmedi. Ah be, keşke bekleseydik. Keşke ya. Gerizekalı Meta bıçağı almadı. Gerizekalı. Dinle. Şarkısın adı sıçı. Merdivenlerden çık. Ona tecavüz edenin adamın şeyini sokarlar. Kahpe çocuğunun anasına hükmedeceğim ben. Kadına şiddet, kadına tecavüz ha. Annesinin çocuğu. İnsan yerden o demiri alır değil mi? Şarlık dışında ama. That's not really how it happened. Is it, Christina? İyi mi? İyi. Ne? Ha.
Ben anlamadım, niye geri sardı? Büyük ihtimal bırakıp gitmiş de ben yine bir şansımı zorlayayım dedim. That's not really how it happened. Is it, Christina? Evet, hoş geldin. Ay sokacağım ama ya. Çok sinirim bozuldu. Hayaleti o yüzden Charlotte gördük abi. O yüzden buraya gidip Charlotte'ı kurtardık. Tam onu anladık da. Yani... Uff. Yapalım da ardınız başınız gelsin. Telefon yok mu kızım, arasana. Etrafta o kadar ev var, kimse duymuyor ya. Bir rüya değil yalnız şu anda. Şu anda geçmişi görüyor. Önceki gördüklerimiz rüyaydı. TR'de olsaydı hanımefendi ne kadar derlerdi. Three, two, one. Christina, you're back. It's all right, Christina. You're quite safe. No, I couldn't have left her. What else could you have done? I should have stopped it. I should have gone up the stairs. She must have known. Do you really think that in her last moment she expected you to come and save her? She must have been resigned to her fate, accepting of it even. Tutulma. Kurtulduysan kurtaracaksın abi. I don't know what she would have thought. No, but you knew her. Do you really think she would want you to carry around all this all your life? You've done so well today. This is a real breakthrough. It's taken us days to get this far. You should be feeling very proud of yourself. I just can't believe she's really Dead? Well, it's the body, Christina, not the life.
Gücümüz cici. Charlotte olan ilişkimiz %45 öldü çünkü. Suçlu duygumuzu kabullenmeye gitmiş, inkar 150. Ha, okey. İç gözlerimiz iyi aslında. Hi, Christina. It's Emily. Emily. I know you don't want to talk at the moment, but I wanted to let you know I'm thinking of you. I know everything that's happened has been difficult, and I think you've got a long way to go in your therapy. Having a trauma like that can make you deny reality and see your deeper feelings turn into monsters. The world isn't all like that, but I could understand why you'd feel that way. Having said all that, I really think you got through this because you're a good-hearted person. Some people might say you should protect yourself more, but I like you the way you are. I like that you're loyal, you're protective of your friends, and that you're not afraid to show your emotions. I'm looking forward to seeing you soon. 567 sahne varmış. 4 sonu varmış. Nasıl ya? 4 tane son varmış. Hey, biz o kızı yaşatabilirmişiz. Evet, Emily ölmemiş. O hayalet aslında Charlotte'tı mıydı? Yok. Mantıklı oynadık. Zaten mantıklı oynadık. Daha ne kadar mantıklı oynayabiliriz? Tamam, şey diyor zaten, sen o hayaleti suçluluk duygusu hissettiğin için Charlotte olarak görüyorsun diyor. Hayaletler hani o şekilde var diyor da, onu anladım da. Kafam çok karıştı. Kafam acayip karıştı. Benim çok kafam karıştı. Bunun şeyini yaparız yine. Deneriz yani diğer sonlarını. Garip bir oyundu yani. İlginç sonları olan bir oyundu. YouTube için izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Görüşürüz.